करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए Good morning, everyone. Am I audible behind? Where are your voices, women? We are here about women's rights. Where are your voices? Can you hear me behind? Yes. That's better. That's what we aim to do at the end of this session, that your voices should be heard. Right? So, good morning, everyone, and a good morning to everyone over here at Pragati College. But I bring greetings from my home club, Lions Club of Mumbai Carter Road, from District 3231A3. So I've just made a little PPT. So whilst I'm speaking, at least you'll get the context about what I'm talking. And somewhere I know that you all are not dozing off. What are going to be, everything that we do is purpose-driven, right? I want this to be as interactive as possible so that none of us fall off to sleep, which normally happens when I was your age and back in college, and if there was someone at the lectern, and if he or she was speaking, there were chances that I would probably doze off. So just to ensure that you all don't doze off, we have a PPT and we will try and keep this as interactive as possible. So Shavri is going to help me throughout today's talk, and the task that you have at hand is, you're going to keep a close eye on who is the person who's answering, and to incentivize so that you girls say something, so that you'll participate, I have got some chocolates. So whoever speaks, whoever participates gets a chocolate. I quote the father of our nation, Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, who spoke these profound words back in the year 1927, that long ago, almost a century ago. And what is it that he said? I measure the progress of a community by the degree of progress that the women have achieved. What did he mean? He meant that a society is only as successful as the success of the women in that society. Just a little while ago, we heard Lion Neeraj Jha, district cabinet treasurer. He mentioned that women were included in the fold of Lionism in 1987. Lions was founded in 1917. These very prophetic words were in the year 1927. So from back then to women being included in Lionism also, it took 60 years, 6 decades for women to be included. Do you realize how we women have been viewed in society? Even an international organization, it took them that long to include us as regular members of their club. To all of you resilient women seated here, I look at all of you all with a lot of hope. I do see question marks on some of your faces, but I look at you all with a lot of hope. And what is that hope? That hope is that today, whatever I share with you, and I promise you I will not be able to cover the entire expanse of all the laws that govern women, but the key ones, the ones that are most relevant to you all. Most of you all must be 11, 12 standard. Madam, what is the first year, second year? So one more year and you all will probably get into your specialization. Some of you all may even start working. You all will get into the mainstream. So this is the right time for you all to know that what are the laws that govern you all. And sometimes, when something happens to us, we don't even realize that we are actually getting pained by this. A certain right is violated because our society has normalized so many things that we don't even realize that we are violated. As you all know, the topic that we are going to talk today is about violence. Violence, what kind of violence are we talking about? The violence that is inflicted upon women. We are not referring to the violence, right? I'm not talking about KGF violence over here. I'm talking about the violence that is inflicted against our lady members. If any one of y'all
can tell me what is the first type of violence that can happen against a female? There is an incentive, there's a chocolate. So any one of you all can just get up and say, there are no wrong answers. Nobody is judging you. Just get up and any one of you all. Which is the first type of violence do you think of female? Of any age, a female faces? Anyone? Yes? No, the first type of violence that a woman faces. Physical violence. Yes, anyone else? A chocolate for that lady, please. Sorry, I'm going to have to keep you on your toes for the next 45 minutes. Yes? Mental torture, okay. Anyone else? Anyone? Okay, we'll move on. So, do you all or do you all not agree with me that from the birth of a female till the time she dies, at some point of time in her life or the other, there is violence that is inflicted upon that woman. That violence can be of any nature, but there is violence that is inflicted upon that woman. But what I want to bring your attention to, ladies, and all of you all will become beautiful mothers. So I would like to let you all know that the first type of violence that's inflicted upon any female is even before she is born. Can you imagine? Gender detection, feticide. Can anyone tell me what is feticide? भ्रूण हत्या. म्हणजे एक लेडी गर्भावस्थेत आहे, तिच्या फॅमिलीला जाणून करायचं आहे की जो फिटस आहे तो मुलगा आहे का मुलगी आहे. आणि जर असं होत होतं पूर्वी, जर कळलं की मुलगा नाही आणि मुलगी आहे तर काय होते? Very sadly, in India, the India that we know, we have reached the moon, Chandrayaan, Mangalayan, wherever we have reached. Our GDP may cross any number, but very sadly, even today, ladies, and the few gentlemen who are present here, even today, the birth of a male child is always celebrated. मुलगा झाला पेढे वाटा. माझ्याकडे मुलगा झाला पेढे वाटा. पण मला कळत नाही मुलीच्या विषयी तसं का नसते. We live in a country that is full of paradoxes. You all understand what is a paradox? Anyone? Yes, you were nodding. What is a paradox? Paradox is विरोधाभास. दोन्ही जिन्सा बरोबर आहेत पण त्या एकत्र चालतात. Let me explain this to you. Why do I say that we live in a country full of paradoxes? In our country, we worship and we are devotees of Ma Kali, Saraswati, Lakshmi. And now on 3rd October, Navratri starts. What are we worshipping? We are worshipping a female, a lady goddess. We are willing to worship a lady goddess, but we don't want a girl child. That is why I say we are in a country that is full of paradoxes. देवीला भजायचं आहे, पण मुलगी धनाची पेटी असं किती लोकांना खरंच मनापासून वाटते. हा विचार करण्याचा विषय आहे. आजही आपण गावात बघतो, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात पण बघतो, खरंच मुलगी जन्मली तर लोकांना तितकाच आनंद होतो का? का तिच्या आईला नेक्स्ट प्रश्न हा विचारला जातो, मुलगा हवा आहे आता. येस, तुम्ही एक्सपिरियन्स केलंच असेल हे. मे बी तुमच्या घरात नसेल, आजूबाजूला शेजारी तुम्ही हे बघितलंच असेल. असं होते. तो जो ॲक्ट आपण तिकडे वरती बघतोय, हा आपल्या गव्हर्नमेंटनी का पास केला? कारण feticide. So with a view to prevent any kind of feticide that's based on gender. So that's the act
which was passed by the government of India. Why? Because there was a rising number of female fetuses which were aborted. Can you imagine what happens to, this is not just about a female fetus which is being aborted. Can you imagine what happens to our gender ratio? Like if there are 500 men and only 100 women, because there was female feticide, our gender ratio is completely gone for a toss. And that further adds to crimes against women. So for that reason, keeping that purpose in mind, the government of India passed the Prenatal Diagnostic Techniques, Regulation and Prevention of Misuse Act, to the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, Prohibition of Sex Selection Act 1994. नाव त्या ॲक्टचं खूप मोठं आहे, पण त्याचा मीनिंग फक्त एवढंच आहे, मुलगी का नको? गंभीर विषय आहे, विचार करा या विषयावरती. आज प्रीनेटल स्कॅनिंग जे असते जेंडरसाठी, प्रीनेटल स्कॅनिंग होते म्हणजे मुलगा जन्माला यायच्या आधी स्कॅनिंग जे होते, सोनोग्राफी, हे नॉर्मली स्कॅनिंग होते, पण त्याच्यामध्ये जेंडर म्हणजे त्या बाळ ज्याचा जन्म अजून झालेला नाही आहे त्याचा जेंडर हे हॉस्पिटल क्लिनिक हे रिव्हील करू शकत नाही. आणि जर त्यांनी ते केलं तर तो एक खूप सिरियस ऑफेन्स आहे. त्यांचा मेडिकल लायसन्स जाऊ शकतो, त्यांचे इक्विपमेंट जप्त होऊ शकते. ही खूप सिरियस बाब आहे. मराठीत आपण म्हणतो कुटुंबिक हिंसाचार, हिंदीमध्ये घरेलू हिंसाचार. ह्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत ही कुठची तरी एक मुलगी, कुठची तरी एक लेडी, तिची इंडिव्हिज्युअल ट्रॅजेडी आहे. मला काय, मला नाही झालं, मला काय करायचं आहे, अशी इनसेन्सिटिव्ह अप्रोच असतो. आणि बायकांवरती वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे व्हायलन्स होतात. ती कधी कधी ती मेल्यानंतर पण तिच्यावरती व्हायलन्स होतात. हे माडे सर्व विल अग्री, बट तो आजचा विषय नाही आहे. तर एवढे सगळे जे व्हायलन्स त्या लेडीचे अगेन्स्ट होतात हे इनव्हेरिएबली एक पुरुष इन्फ्लिक्ट करत असतो. नॉट नेसेसरी, कधी कधी बायका पण इन्फ्लिक्ट करतात. पण एका स्त्रीची इनव्हेरिएबली एक शत्रू अनेकदा एक दुसरी बाई असते, जिच्या डोक्यात हा विचार येतो, मला काय, मला नाही ना झालं. कोणची तरी मैत्रीण, आपली नेबर, सकाळी आपण बघतो किंवा ऐकू येते ओक्सा बोक्सून रडते, असेल काहीतरी, मला काय करायचं आहे, मला कॉलेजला जायला घाई झाले, चल आई मी येते. असं अनेकदा होते. Every single woman is guilty in some way or the other because she doesn't pay heed to the cries of another woman. So we need to open our eyes and sensitize ourselves to the pain of another woman, because only we will understand what another woman goes through. We cannot expect that level of sensitivity to perhaps come from the person who's the perpetrator of that violence. नॉर्मली लग्न झालं का आई वडील बोलतात, दिल्ल्या घरी सुखी राहा, बरोबर? पण खरंच ती मुलगी, नेहमीच ती मुलगी सुखी राहते का? येस, आय सॉ यू नॉड. नाही राहत. कारण डावरी एक वेगळा विषय आहे ज्याचं व्हायलन्स होतेच, पण अशा अनेक बाबी आहेत लग्न झाल्यावरती एका बाईला फेस कराव्या लागतात. आणि त्या सगळ्या जिन्स आहे, मी सुरुवातीला म्हणाली होती, आपली सोसायटी ते नॉर्मलाइज करते. कोणतरी खेकसून बोलणं, कोणीतरी कानाखालती आवाज काढला, नाही तो रागावला होता आणि त्यांनी केलं, त्याच्या मनात नव्हतं ते, असं आपण ऐकतो. एखादं आपल्या घरी नसेल झालं ते, पण आपण समाजात हे ऐकतो. नॉर्मलाइज करते सोसायटी. These things are insidious. They are like a plague.
The pandemic, the whole world took note of it. But domestic violence is a bigger pandemic, which is brushed under the carpet. People don't take note of it. And women only suffer in silence. Why? Societal shame. लोग क्या कहेंगे? मी बोलली तर लोक काय बोलतील? उलटे मला हे टोमणे ऐकावे लागतील की तिला घर सांभाळता नाही आलं. राईट? आपण हे कितींदा ऐकले असल्या गोष्टी? अनेकदा आपण ऐकल्यात. म्हणून मी तुमच्यापैकी कोणी आता गप्प प्लीज बसू नका, कारण हा सगळा विषय आपला आवाज लोकांना ऐकू येईल ह्या विषयाच्या अवतीभवती फिरतोय. वी नीड टू रेज आवर व्हॉइस. So I want to hear from just a few of you all. No name taking. I don't want to know to whom it happened. But are you all aware that in your neighborhood, in your surroundings, in your college, probably in school, if you all can just mention one or two such incidents of domestic violence. No name taking. I don't want to know ki Maji, Maushi, so and so. No, I don't need to know that. Can any one of you all stand up? There is an incentive. Come on. Any of you all? कोणीच कुटुंबिक हिंसाचार आजूबाजूला बघितलेला नाही आहे? Nobody? This has to be interactive. Come on. No problem. I can understand. You all are young ladies and probably there is some amount of shyness to even talk about. I'm proud of you. Give her a huge round of applause. A huge round of applause to her. Thank you so much. Does anyone else feel encouraged to speak after hearing her? Anyone? No problem. We will move on. But I must assure you that in my 24 years of active legal practice, I can assure you, hand on my heart, that there must be at least 25% of ladies seated over here who either in their own home, in their neighborhood, in their college, amongst their relatives, they have seen different shades of domestic violence. You're probably shy today and you all don't want to talk about it, which is fine, I respect that. But it exists. Numerous cases come to us for domestic violence. And what do we mean by domestic violence? It is not just beating up somebody. It is not just forcible sexual intercourse. No. Even if someone grabs you, खेचलं, even if someone pushes you, कोणी तुमचे काय ग तुला येत नाही का? तुझ्या आईवडिलांनी हेच शिकवलं? This is mental torture. So when we are talking about domestic violence, there's one issue which we need to keep in mind, that domestic, as the name suggests, is an issue which happens within the four walls of your home, shared household. Okay? एका घरात shared household मध्ये जे होते त्याला आपण domestic violence म्हणतो. अच्छा, आता domestic violence जे काय आहे हे मेंटल असू शकते, मानसिक, इकॉनॉमिक, फिजिकल, ह्या सगळ्या गोष्टी डोमेस्टिक व्हायलन्स खाली येतात. लग्न झालं म्हणून बायको तुमची स्लेव नाही आहे. सेक्शुअल इंटरकोर्स ॲट विल, नो. Consent. Consent is very important, ladies.
a small issue of consent, but that is also very important. Keep that in mind. All of you all will grow up to get married into beautiful homes. Keep these things in mind. I will not be able to cover everything today, but even if you all get a brief idea on the subject, my purpose over here and the purpose of Sudhir Kaleji's purpose of having this session here this morning is achieved. Even if you all understand that this, what is happening to me, is not normal. This is wrong. And it's not just, oh, it's wrong. It's an offense. And domestic violence is not something which happens only repeatedly. रोज माझा नवरा येऊन मला घरी मारतो. रोज. हे डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे? हो आहे. पण रिपीटेड ॲक्ट्स आहेत म्हणून ते डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे? सिंगल ॲक्ट जरी असेल, एकदा जरी ती गोष्ट झाली असेल तरी ती डोमेस्टिक व्हायलन्स खालती क्वालिफाय होते. आणि थोड्या वेळापूर्वी आपण बोलू शेअर्ड हाऊसहोल्ड, राईट? एका घरामध्ये. मग ह्याचा अर्थ हे आहे का की घराबाहेरचं कोण असेल तर त्याच्या किंवा तिच्यापासून आपल्याला काही डोमेस्टिक व्हायलन्स होऊ नाही शकत? होऊ शकतो. जर तो किंवा ती व्यक्ती, त्यांचा इन्फ्लुएन्स तुमच्या फॅमिलीवर, तुमच्यावर इतका जास्त आहे, जणू काय तुमच्या घरातच राहतात. ते असतात कोणाचे काका, मामा, काकू, काकी, त्यांचा इन्फ्लुएन्स इतका जास्त असतो आपल्यावरती, जणू काय ते आपल्या घरातच राहतात. आय एम शुअर तुम्ही हे फेस केलेलंच असेल. मी उभं राहून बोलायला सांगणार नाही, पण आय एम शुअर तुम्ही हे फेस केलंच असेल. तर बेसिकली डोमेस्टिक व्हायलन्स हे आहे की एका शेड हाऊसहोल्डमध्ये जे होते हिंसा लेडीजवरती, आता ही जी हिंसा आहे ही फक्त नवराच करू शकतो का बायकोवरती, किंवा सासूच सुनेवर करू शकते का? नाही. इट इज नॉट लिमिटेड टू दॅट. इट ऑल्सो इन्क्लूड्स कॉन्सॅग्युअस रिलेशनशिप्स. म्हणजे काय? रिलेटेड बाय ब्लड. माझ्या भावानी माझी मारहाण केली, आम्ही एका घरात राहतो, हे डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे का? हो, हे डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे. एका वडिलांनी त्यांच्या मुलीला खूप मारलं, काहीतरी इश्यू झाला, खूप मारलं, हे डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे का? हो, हे डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे. असं नाही आहे की लग्न झालं आणि मगच जे होते ते डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे. तुम्हाला हा विषय समजला ब्रीफली तरी? ओके. युनायटेड नेशन्स आणि व्हिएना कन्व्हेन्शन असं झालं होतं 1994मध्ये, जेव्हा त्यांनी काही नॉर्म्स केले अँड दे इम्प्रेस्ड अपॉन द डिफरंट स्टेट्स, डिफरंट मेंबर कंट्रीज, दॅट दे शुड हॅव स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर द लेडीज in their countries who are the subject of domestic violence. And because of that, as late as 2005 म्हणजे आत्ताच, okay, as late as 2005 an act was passed specifically catering to domestic violence, which was called the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. The purpose of that act is over there. Can anyone, because that sums up everything that I have said, can any one of you all stand up and just read that out for me, please? Any one of you all? Yes, please. The act is aimed at providing protection to wife or female live-in partners from violence at the hands of the husband or a male live-in partner or his relatives. The law extends protection to women who are sisters, including adopted sisters and mothers. Thank you so much. Ladies, the whole purpose of this morning's talk is so that you all speak. If you are not going to just read out something which is on a slide and there is nothing offensive or to be shy about, then heaven forbid, later in life, heaven forbid, if any kind of violence, small or big, if your rights are infringed, how are you all going to open your mouth?
तेव्हा कसं तुम्ही तोंड उघडणार? माझा सगळ्या तुम्ही मुलींना हाच मेसेज आहे, रिगार्डलेस आज आपण काही बोलतो, प्लीज बोला, प्लीज बोला. आणि आता सिन्स आपण डोमेस्टिक व्हायलन्सबद्दल बोलत होतो, तर रिसेंटली आपण बघतो की जितक्या किती डिवोर्स केसेस असतात त्याच्यामध्ये एक सेक्शन कायम असतोच, म्हणजे काय, 498A. हे काय, क्रुएल्टी इन्फ्लिक्टेड बाय हजबंड और हिज रिलेटिव्स, डोमेस्टिक व्हायलन्स. दुसरी व्हायलन्स ज्या एका लेडीच्या अगेन्स्ट होऊ शकतात हे जास्ती ग्रेव्ह आणि जास्ती सिरियस नेचरचे आहेत. इन रिसेंट पास्ट आपण आत्ताच बघितलेलं आहे, आपल्या समाजात काय झालं, बदलापूरमध्ये काय झालं सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्या आधी RG कार हॉस्पिटल कोलकाता, त्याच्याही आधी दिल्लीमध्ये निर्भया, त्याच्याही आधी बदाऊन, लिस्ट खूप लांबी आहे. आणि हे तर फक्त त्या मुलींच्या बद्दल आहे ज्यांच्या मॅटर्स रिपोर्ट झाल्यात. देशामध्ये रोज काही हजार बायकांवरती बलात्कार होतो आणि तो रिपोर्ट पण होत नाही. का? कारण त्या बायका तोंड उघडून बोलत नाहीत. त्यांना असं वाटते की लोक क्या कहेंगे, माझ्या आईवडिलांचं काय होईल, माझ्या नवऱ्याचं काय होईल, मुलाचं काय होईल, ह्याचं काय होईल, त्याचं काय होईल, पण माझं काय झालं, मी ते स्वतःबद्दल विचारच करत नाहीत. सो प्लीज थिंक ऑफ युअर सेल्फ. आजचा टॉक मी खूप जनरल स्किमिंग ऑन द सर्फेस ठेवलेला आहे, जस्ट टू गिव्ह यू ऑल अन आयडिया. मी हे नाही म्हणणार की सेक्शन 375 हे म्हणते किंवा 498 हे म्हणते, कारण हे 2 मिनटं तुम्ही ऐकाल आणि हा सेशन संपायच्या आधी ते सेक्शन्स पण विसरले असतील आणि त्याचं तुम्हाला अर्थ काय आहे, तुमच्या पर्सनल लाईफवरती त्याचा इम्पॅक्ट काय, हेही तुम्ही विसरलेले असाल. सो दॅट्स द रिझन वाय आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन स्पेसिफिकली की दिस सेक्शन इज दिस और दॅट सेक्शन इज दॅट. द ॲक्ट बाय itself is full of things and full of provisions to give all of you all enough of remedies. आता जो विषय आपण बोलत होतो 375 म्हणजे रेप, बलात्कार, आपण अनेकदा बघतो आणि कधी कधी टी व्हीवरती पण ऐकतो असं काय झालेलं असते. तेव्हा काही आपल्याच सोसायटीमधले, आणि एक मला शब्द खूप आवडतो, भुरसटलेला समाज. आपला भुरसटलेला समाज, तो शब्द ते हे नेहमी बोलतात. काय, जेव्हा असं काय होते, लैंगिक शोषण जेव्हा होते, ते काय बोलतात, मुलींनी ना एवढं उशिरापर्यंत बाहेर नाही राहिलं पाहिजे, मुलींनी ना असे कपडे नाही घातले पाहिजेत, मुलींनी ना ह्या ठिकाणी गेलं नाही पाहिजे. मला ते जे कुठची लोक हे सगळं असं बोलतात, नो नेम टेकिंग, दिस इज व्हेरी जनरल, मला त्या प्रत्येक माणसाला असं विचारायचं वाटते की कधी कोण मुलांना सांगते का, तुम्हाला कळते का बायकांबरोबर कसं वागायचं? नाही. मेल, ॲज इफ आपल्याला दुसऱ्या देशात जायला एक विजा लागतो ना, तसा मेल असणं एका स्त्रीचे राईट्स व्हायोलेट करण्याचा जणू का एक विजा आहे की मी व्हायोलेट करू शकतो. इट्स ओके, मला कोण बोलणार. आज आम्ही कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी पोहाणे मॅडमबरोबर आम्ही ब्रेकफास्ट घेत होतो, तेव्हा आम्ही एका विषयावरती बोलत होतो, विमेन एम्पॉवरमेंट म्हणजे महिलांचं सशक्तीकरण, विमेन एम्पॉवरमेंट. ठीक आहे, सगळ्या विमेन इकडे ज्या आहेत त्या सगळ्या एम्पॉवर्ड झाल्या,
Very nice. I'm very happy. It should be that way. How many men are there to handle empowered women? Can men handle that? Can men handle empowered women? Exactly. It hurts their ego. काहीतरी घरनं टिफिन दे ना आणि हजबंडला हातभार कर, तिथपर्यंत चालते. पण तीच मुलगी डॉक्टर, इंजिनियर, लॉयर, जर तिचा पगार नवऱ्यापेक्षा जास्त असेल, झालं, विषय संपला. राईट? इकडे अनेक मुली आहेत ज्यांच्या चेहऱ्यावरती मला हसू दिसते, कारण आय नो दॅट यू ऑल अग्री की असंच होते. वी मेक अ वुमेन एम्पॉवर्ड, बट बिफोर दॅट वी नीड टू टीच आवर मेन टू बी एबल टू हँडल एम्पॉवर्ड वुमेन, बिकॉज an empowered woman is a lethal weapon. She can reach for the moon, she can reach for the stars, she can do the unimaginable. Next, आता आपण घरामध्ये होतो, घरात हे सगळं झालं. घराच्या बाहेर आलो आपण, when we spoke about 375 रेप. व्हेरी अनफॉर्च्युनेटली कधी कधी हे घरामध्येच होते, एका ट्रस्टेड पर्सन घरातला तोच एका फिमेल रिलेटिव्हचं लैंगिक शोषण करतो. म्हणजे कोणची जागा बायकांसाठी सेफ आहे हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे मला. लेडीजच्या विरुद्ध खूप जास्ती व्हायलन्स होत होता. व्हेन आय से व्हायलन्स म्हणजे फक्त रेपच नव्हे, एनी काइंड ऑफ व्हायलन्स. एका बाईला चुकीच्या प्रकारे बघणं, to have a sticky anatomical gaze at a woman is voyeurism. How many of us knew that? रेल्वे स्टेशनला उभं आहोत, कोणतरी आहे तिकडे आपल्याकडे बघतोय आणि प्रत्येक बाईला कळते की हा नीट नाही बघत आहे माझ्याकडे. हे voyeurism आहे. अशा अनेक जिन्स आहेत जे आपल्याला माहिती पण नसतात की ह्या सगळ्या ज्या होत आहेत, माझे राईट्स ॲज अ वुमन, राईट्स ॲज अन इंडिव्हिज्युअल आर बिंग व्हायोलेटेड. असंच सगळं होत होतं ॲट वर्क प्लेस, जिकडे आपण कामाला जातो. लाईक आय सेड अर्लियर, ऑल ऑफ यू ऑल विल मूव ऑन टू युअर सुपर स्पेशलायझेशन इन टू कॉर्पोरेट जॉब्स. यू ऑल विल बी प्रोफेशनल्स. यू ऑल नीड टू नो that there is also harassment at workplace, which is sometimes even that is normalized. असं खूप जास्त होत होतं. म्हणून 1997 मध्ये खूप रॅलीज झाले. तुम्हाला तर माहिती आहे, काही झालं तर आपण काय करू शकतो ॲट द मोस्ट, एक कॅन्डल मार्च, आणखीन काय होते, आणि थोड्या दिवसांनी ते व्हॉइस डाईज डाऊन. पण असे बरेच मोर्चे, रॅलीज होत होते. आणि तेव्हा सुप्रीम कोर्टला 1997 मध्ये असं वाटलं की वर्क प्लेससाठी आपण काहीतरी गाईडलाईन्स करायला पाहिजेत, ज्याच्यामुळे एक स्ट्रक्चर येईल की हे झालं म्हणजे हे चुकीचं आहे, आणि हे जर चुकीचं झालं तर त्या लेडीनी काय करावं की चुकीचं झालं, पण चुकीचं झालं मग आता काय करायचं, कोणाला अप्रोच करायचा, आणि जर अप्रोच केलं कोणाला तर माझी नोकरी तर जाणार नाही. हा खूप मोठा प्रश्न असतो बायकांना. कधी कधी ते सिंगल ब्रेड विनर असतात त्यांच्या फॅमिलीसाठी. मग काय करायचं त्यांनी? गपचूप सगळं ते टॉलरेट करायचं का? अजिबात नाही. तर हे विशाखा गाईडलाईन्स होते. आणि त्याच्यानंतर 2013 मध्ये जे आलं ॲक्ट, तो होता सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट द वर्क प्लेस. प्रिव्हेन्शन, प्रोहिबिशन अँड रिड्रेसल, हे 3 शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत. प्रिव्हेन्शन म्हणजे होऊ नये, झालं तर प्रोहिबिट इट, आणि जर झालेलं आहे तर रिड्रेसल, त्याला सोल्युशन काय आहे, त्या लेडीला जस्टिस कसा मिळणार, रिड्रेसल. हा ॲक्ट आला
13मध्ये, सो दॅट बायकांना हे तर कळेल की हे जे काय माझ्याबरोबर होते हे चुकीचं आहे. त्या स्लाईडमध्ये आय डोंट नो, तुम्हाला तिथपर्यंत फॉन्ट एका छोटा असेल, दिसत नसेल, पण जनरली मी तुम्हाला सांगते जे नॉर्मल जिन्सा जे आपण म्हणतो, कुठच्याही मेल कॉलिगनी तुम्हाला फोनवरती जर काही, ज्याला आपण म्हणतो कॉलेजमध्ये म्हणायचे त्याला नॉनव्हेज जोक, म्हणजे काय, काहीतरी सेक्शुअल फ्लेवर असलेला काही जोक हा जर तुमच्याबरोबर शेअर केला तर हे सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस आहे. हा जोक नाही आहे, हा हसण्याचा अजिबात विषय नाही आहे. एका मेलनी तुम्हाला ते इमोजीज पाठवले, आजकाल सध्या ते बरेच लोक एकमेकांना पाठवत असतात, पण हे जर तुम्हाला एक्सेसिव्हली आले दॅट इज हॅरेसमेंट गर्ल्स, त्याला हॅरेसमेंट म्हणतात. इनअप्रोप्रिएटली जर कोणी कारणाशिवाय हो कशी आहेस ग, इफ दे हग यू unnecessarily, something as mild as that is sexual harassment. तिकडे नॉन सेक्शुअल ऑफेन्सेस पण आहेत जे हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेसच्या कॅटेगरीमध्ये येतात. कोणी तुमच्या जातीविरुद्ध काय बोललं, तुमच्या उंचीविरुद्ध काय बोललं, बॉडी शेमिंग केलं, ही किती बारीक, ही किती जाडी, उंच, बुटकी, जे काय ते, ह्या सगळ्या गोष्टी हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस ह्याच्या खालती येतात. आणि आपल्यापैकी कोणीही ह्याच्या थ्रू जाऊ नये, पण इनव्हेरिएबली असं होते. वी मे नॉट लाईक इट. वी लिव्ह इन अ मिसॉजिनिस्ट सोसायटी. सच थिंग्स हॅपन अँड इट इज अप टू अस नॉट टू नॉर्मलाइज इट. हे नॉर्मल नाही. आणि ह्या करता तुम्हाला वाटलं असेल, मी सांगितलं की मी चॉकलेट देईन, तुम्ही बोला. आता तुम्हाला एखाद रिअलाइज होईल की आपण साध्या गोष्टीसाठी तोंड उघडून नाही बोललो तर हेवन फॉरबिड उद्या आपल्या अगेन्स्ट काय झालं तर तेव्हा जी खूप ग्रेव्ह सिरियस गोष्ट असते, कारण आपण ॲज इट इज ट्रॉमामध्ये असतो की अरे ह्यांनी मला चुकीच्या प्रकारे टच केलं, अरे ह्यांनी मला बघ हा काय मेसेज पाठवला, कोणी समजा पोर्नोग्राफी दाखवली फोनवरती, दॅट इज सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस. ओ आय एम सो सॉरी, चुकून गेला तुम्हाला, मी डिलीट करतो. नाही, दिस इज सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस. तुम्ही जर इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टँड अप फॉर युअर सेल्व्स, गेट इन टू द हॅबिट ऑफ स्टँडिंग अप फॉर युअर सेल्व्स. बिकॉज इफ यू वॉन्ट स्टँड अप फॉर युअर सेल्फ, I promise you nobody is going to go out of their way to stand up for you. You think, for example, the lady sitting next to you is going to stand up for you? I beg to differ, no. Because just now she couldn't stand up for herself, to speak for herself. If she couldn't stand up for herself, you think she's going to stand up for you? That's why I say that in the society in which we live, invariably, the biggest enemy of a woman is another woman, a woman who chose to be silent. Silence is also a big form of violence. Silence वरती एक सेक्शन नहीं है कि अरे ही साइलेंट होती. But yes, you being silent is violence on yourself, or if you've seen something happen. If you are in a bus, तुम्हाला काय झालं नाही, काही लोक स्टँडीज आहेत, ट्रॅव्हल करतायत, कोणी एका पुरुषाने बाईबरोबर मिसबिहेव केलं, मला नाही झालं ना, मला नाही झालं, मी का बोलू.
इट ऑल स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम देअर. कारण आज ती स्त्री आहे, तिच्याबरोबर हे झालेलं आहे. हेवन फॉरबिड, उद्या ते, व्हॉट इफ इट्स यू? You will also want that, अरे हे झालं माझ्याबरोबर, I wish someone stood up for me. But it's a chain reaction. If you don't stand up for someone else, to begin with for yourself, how do you expect someone else to stand up for you? Our constitution also has Article 14, 15, 21, which has, it ensures us equality. Equality before the law, protection of all the citizens before the law, so on and so forth. हे सगळं पुस्तकात आहे, हे सगळे प्रोव्हिजन्स आहेत. पण जोपर्यंत आपण, इफ वी आर नॉट गोइंग टू रेज आवर वॉइस, हम खुद अपनी जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, हमें जस्टिस कैसे मिलेगा? Think about it, ladies. Really, think about it. When we take up the matter and we approach a police station, there are protection officers. Now you have your Nirbhaya helpline. Very interestingly, as I was coming up to this auditorium, down in your compound, I saw a placard which was put up, and that had helpline numbers. Madam, I laud you for that. Excellent. I laud you for that. So those are things which are there to help you. But I repeat, at the cost of sounding very repetitive, that those helplines will only be if you'll open your mouth to speak on that helpline. Otherwise, those helplines are meaningless. We have a police machinery here. We have ACP Hemade Sahib over here. He will tell you, we have laws in place. We have lady protection officers. We have the Nirbhaya squad. But जर तुम्ही सांगितलंच नाही की मला हे झालं, how can we help them? Those are the things which are mentioned. If you all can read it, I'll give you all a minute. You all can just breeze through it. It basically covers up everything that I've just spoken to you in a more concise manner. So I would like to just tell all of you all that we have touched on so many different issues. We've spoken about crimes that happen to a woman even before she is born, throughout her life, till after she is dead also. The entire spectrum, different areas, whether it is workplace, whether it is home, whether it is traveling. We've covered so many things. It is up to each and every one of us to stand united. It's up to each and every one of us to reach out to each other, to be mindful, to know that this is not right. I'm reminded of, speaking of this, I'm reminded of Malala Yousafzai. Anyone knows who's Malala Yousafzai? Anyone? Yes, sir, who's Malala Yousafzai? Please, because they are not willing to speak, I'll request you to tell them, who's Malala Yousafzai? Hear you. मलाला युसूफ ही पाकिस्तानमधली एक लहान मुलगी आहे. लहान म्हणजे वयात आलेली, आणि तिच्यावर फारच अनन्वित अत्याचार झाले. कारण पाकिस्तानमध्ये कुणाच्याही विरुद्ध, विशेषतः पुरुषांच्या विरुद्ध बोलायला फारच कठीण परिस्थिती आहे बायकांची. आता ज्या अशा तिने काही आवाज उठवल्यामुळे तिच्यावर प्रचंड अत्याचार झाले. पण ती कशीबशी फॉरेनला पळून गेली आणि अमेरिकेत तिने आश्रय घेऊन नंतर त्यांच्यावर चळवळ चालू केली पाकिस्तानच्या लोकांच्या अत्याचाराच्या विरुद्ध. Thank you, sir. Absolutely right. Even he deserves a chocolate because he spoke. Thank you, sir. Whatever sir said is absolutely right about Malala Yousafzai. Most importantly, over and above that, because of this struggle of hers, because of her fight against all the atrocities that she faced, she was the youngest woman to win the Nobel Peace Prize. Youngest woman, youngest to win the Nobel Peace Prize, and she was from Pakistan. See, she had so many things going against her. At the age of 17, she won the Nobel Peace Prize. And I'm reminded, the reason why I mentioned Malala Yousafzai right now is because of her famous quotation
Anyone? Okay. We realize the importance of our voice. We realize the importance of our voice only when we are silenced. Think about it. We realize the importance of our voice only when we are silenced. So, whilst all these provisions are in place, it is up to us to stand up for ourselves. I will keep repeating it that, ladies, you need to stand up for yourself, because if you're not going to stand up for yourself, I kid you not, nobody will come and stand up for you. And as ladies who will in future bear children, no matter how small your child is, अगदी एवढं म्हणजे कडेवरचं बाळ ज्याला थोडंसं मम्मा पप्पा समजते, 1-1.5 वर्षाचं, प्लीज लेडीज, teach your children, regardless of their gender, मुलगा किंवा मुलगी कोणीही असो, please teach your children what is good touch and what is bad touch. Explain it to them in a language which they will understand at that age. We cannot tell them that this is domestic violence, this is sexual harassment at workplace. They will just look at you. But you need to explain it to them. Good touch. Anywhere else, bad touch. We need to teach our children what is good touch and what is bad touch. And we need to tell them, we need to teach them to be vocal, speak out loudly, and say no. For every bad touch, the child should be able to get up and say, no, this is bad touch. No. Because we may not like to hear it, but invariably, the people who've outraged small children are the ones who are within the home, in your immediate neighborhood, in a creche where we leave our children when we go out to work. Such things happen. They are our reality. We cannot brush this issue under the carpet. We have to stand up for ourselves and for each other. And I want to tell all of you, in conclusion, because I was given 45 minutes and I have stretched. I've gone into the question and answer session as well. Since I was given that liberty by Kare sir, I have taken that liberty. I will just conclude by telling all of you all that all you ladies, be prepared to lose anything in your life. Be prepared to lose anything in your life, but do not lose yourself in that process. Love yourself, be kind to yourself, be mindful of your surroundings. And if you do see something happen, if heaven forbid you